This lecture is about bolted or riveted connections. Here are the common types of fasteners. We have bolt, screw, rivet, nut, stud, and nail. So, dun sa iba, familiar na kayo. Dito sa bolt, itong si bolt and nut, partner siya. Si nut is nagsisilbing lock ni bolt. Ano naman yung pagkakaiba ni stud kay bolt? So, si stud, both ends niya threaded. And then, ito naman, ano naman yung pagkakaiba ng bolt at rivet? So, kailan siya ginagamit? So, kung temporary lang yung joint mo, ang dapat mong gamitin is si bolt. Yung pwede siyang tanggalin or ibalik since may lock naman siya na nut. However, kapag naman si rivet, permanent connection na siya. So, since once na nailagay mo na siya, mahirap na siyang tanggalin. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. So, ngayon, ang pagpo-focusan natin is yung si bolts lang since bihira nang gamitin si rivet. So, ano nga ba yung parts of a bolt? So, commonly, ang pinaka-main part niya is yung head and yung body or the shank. Wherein yung shank na yun is nahati sa dalawang parts naman, which is yung unthreaded part na tinatawag nating grip length, and then yung may threaded part that is the thread length. So, dito sa grip length na to, sabi daw dito, dapat equal dun sa grip length yung pagkakabitin mong dalawang plate. So, let's say, ito siya. Kasi iniiwasan, may mga design na iniiwasan na ma-include yung threaded part dun sa shear plane. So, mamaya malalaman nyo kung ano yung tinatawag na shear plane. So, ito pa yung ibang terms, yung nut and then the run out. So, yan. Proceed tayo dun sa types of high-strength bolted connection. So, may dalawang klase ng high-strength bolted connection. The first type is what we call the slip critical type connection. So, from the word itself, slip critical. So, dito sa type ng connection na to, ang iniiwasan niya is mag-slip or mag-slide yung dalawang connection. Wherein, paano ba? Ang type ng connection na to, connected parts are not allowed to slip and shear forces are transmitted by friction forces rather than direct shear. So, ano ba yung ibig sabihin niyang yung shear forces daw is transmitted by friction force? Kasi, kung titingnan natin dito sa figure, ito diba, ito yung dalawang plate na connect using a bolt. So, yung bolt na yun daw is tightened. Tightened by a pre-tensioning force. Sa sobrang hikit niya, anong mangyayari? Diba may normal force ka, na that is the pre-tensioning force. And then, anong mangyayari? Magkakaroon tayo dito ng frictional force. So, saan yung friction force na yun? Siyempre, dun sa contact surfaces nung dalawang plate. So, yung friction force na yun yung magdadala or magtatransmit nung applied forces dun sa connection mo. So, yung load dito na P, ito yung load na P. So, kung idodra natin yung free body diagram niya, ang nagre-resist nung P is the friction force that is equal to the frictional force, coefficient, yung mu, multiplied by the N or the normal force. So, yun yung nagkikerry. Hindi mismo yung bolt ang nagtara-transmit.
So, ang papel lang dito ni bolt, siya lang yung nagbibigay ng normal force para magkaroon ng friction. Pero hindi siya magkikerry mismo nung applied load. However, pagdating naman kay bearing type connection, sa bearing type connection, bolts are subjected to shear and the connecting or connected plates are subjected to bearing stresses. So dito, ang nangyayari sa bearing type connection, yung applied load mo, ang nagre-resist na nun, ang nagkikerry na nun is si bolt papunta dun sa another plate element. So, dito, required na tayong i-check yung capacity ng bolt sa shear and then the bearing nung plate. So, hindi katulad dito sa una, ang concern natin dito kung kayang i-carry nung frictional force yung applied load mo. So, ngayon, ang i-discuss lang natin is yung about sa bearing type connection. So, magdi-deal lang tayo dun sa capacity nung bolt. Hindi dun sa frictional force, which is the slip critical connection. So, ito yung table for the nominal stress of fasteners and threaded parts. So, halimbawa, sinabi na ang ginamit dun sa problem is A307 bolts. So, ito yung properties ng bolts na yon. Ito daw yung nominal tensile stress niya, which is 310 megapascal. And then, the nominal shear stress in bearing type connection is 165 megapascal. So, yan, basahin niyo na lang yung description ng bawat fastener. So, makikita ninyo, may another statement pa dito na magkaiba, the same yung yung label niya, yung designation niya A325 or A325M bolts. However, magkakaiba daw kung ikino-consider mo yung threads are not excluded from shear planes, or kabaliktaran naman, excluded daw yung thread from shear plane. So, ano bang itsura nun? So, dito, di ba ito yung plate na pinag-connect? So, kung mapapansin ninyo dito, di ba, andito na yung forces, yan. And then ito, yung magre-resist din. So, yung shear plane natin is ito. Yan. So, kung mapapansin nyo, malaking part nung threaded part ay nakasama dun sa shear plane. Ang tinatawag natin shear plane kung saan nag-a-act, kung saan may shear force, 'di ba? So, since halos kalahati, 'di ba? Andun yung thread. Therefore, threads were included in shear plane. So, compare naman natin dito, konting-konti lang ng threaded part yung na-include dun sa shear plane. Kaya, pwede nating i-consider na threads were excluded from shear plane. So, naka-state naman na yan sa problem kung ano yung condition, kung sasabihin niyang threads are included or excluded from shear plane. So, ito din naman yung table for the nominal hole dimensions. So, let's say gumamit tayo ng M16, yung bolt diameter. So, sasabihin na yung standard hole natin is 18. So, ito rin yung concept, di ba, ng sa NSCP na yung, kunyari, ang diameter ng bolt mo is 16, magpa-plus 2 ka para dun sa magiging bolt hole niya. So, yan, na lang din to, take note. So, ano nga ba yung tinatawag nating standard size, oversized, short slatted, and long slatted hole? So, dito sa long slatted, medyo may space siya para maggalaw yung bolt. Pwede dito, 'di ba, gumalaw siya. So, ito yung pinaka niya. Pag sa standard size,
almost daw yung bolt hole mo is D plus 1 over 16. So, baka lumang ano pa to, code. So, wag natin itong sundin. Ang susundin natin yung table. So, let's say, ganun lang daw. Pag sa standard hole, konti lang yung increment niya dun sa bolt diameter. So, oversized, medyo may space na yung bolt hole. So, sa slatted hole, so, ito naman, short slatted lang. Maikli lang yung niya, space. So, ito naman yung long slatted wherein pwedeng gumalaw-galaw na yung bolt mo. So, meron din tayong tinatawag na iba't ibang type of connections. So, unahin natin yung shear connection. Sa shear connection, meron tayong tinatawag na single shear and double shear joint. So, ano ba yung pagkakaiba kapag double shear or single shear? So, mapapansin nyo naman, dito, yung area na magre-resist doon is isa lang, 'di ba? Dito kasi kunwari, dito ang applied load is P lang din dito. Pero sa type ng connection na to, may applied load P ka dito, ang mangyayari P over 2, sa top and bottom plates na to. So, kaya dito, considered as double shear yung connection mo. So, meron din tayong tinatawag na eccentric shear, wherein yung applied load mo is hindi nag-a-act dun sa pinaka-center nung group of bolts. So, di ba dito may 4 tayong bolt? So, yung centroid niya is ito. So, hindi yung applied force natin, although in plane pa rin yung force na yon, nasa plane pa rin nung plate natin, meron naman siyang distance, certain distance, or eccentricity. So, yun yung tinatawag nating eccentric shear loading. So, meron din namang type ng tension. Wherein, ito yung natin, di ba, yung bolts natin. Tapos, and dito yung applied loads. Therefore, yung bolts natin is under tension. And then, we have combined shear and tension. So, ito naman, shear loading pa din siya, pero out of plane na yung force mo. Meaning, di ba, dito, kanina, yung sa eccentric shear natin, andito lang din yung force na yan. Dito, sa front view, ito yung itsura niya. Pero sa side view, andito yon in plane na tinatawag. Nasa plane lang din nung plate elements mo. However, kung out of plane na siya, magkakaroon ka na daw ng combined shear and tension. So, paano nagkaroon ng tension dito? So, kasi ito si force, magkikreate na siya ng moment. Ng bending moment. So, yung bolts dito, halimbawa ito yung neutral axis mo, yung bolts sa taas is under tension, and then yung sa babang bolt is under compression. So, yung compression stress naman ng bolts, hindi na natin i-compute. Kasi, kung i-compress mo lang yung bolts, siguro hindi naman siya mag-fail. More on, mag-fail yung bolts mo, either sa shear or sa tension. So, hindi natin concern yung compression ng bolts. So, yan. Meron tayong iba't ibang types din ng joint. So, ito naman yung type nung pagkakahikit nung bolts natin. So, may tinatawag tayong snug tight bolts. Ano ba yung ibig sabihin ng snug tight bolts? Yung tightness daw is attained by either a few impacts of an impact wrench or the full effort of a worker. So, yung kaya lang paghikit nung worker. So, parang mano-mano lang to. Ihikit niya using an ordinary wrench. So, full effort niya hanggang kaya niyang ikutin yon. So, pag tinawag naman natin pre-tension joints, the bolts in
in a pre-tension joint are brought to very high tensile stresses equal to approximately 70% of their minimum tensile stresses. So ito, may pre-tensioning na siya. So may iba't ibang method tayo, bali 4. Yung una is the turn of the nut method, calibrated wrench method, direct tension tension indicator, and alternative design fasteners. So hindi ko na to isa-isahin, pero may isa akong example yung sa direct tension indicator. Let's say ang nangyayari dito, ang indicator dito na tinatawag is ito. Ito. Yan. So, kapag tinatighten natin yung nuts, 'di ba, mafa-flatten yung curve dito. So, magliliit na lang yung gap. So, dun sa sukat ng bawat gap na yon, may corresponding pre-tension force na siyang in-apply dun. So, dun sa gap, nakukompute kung ilan yung applied pre-tension force natin. So, yun yung tinatawag nating direct tension indicator. So, dito sa number 3 natin is the slip critical joints. The installation of slip critical bolts is identical with that for pre-tension joints. So, kasi sabi nga natin kanina, dun sa slip critical connection natin, may pre-tension force tayo doon na ina-apply. The only difference between the two is in the treatment of the contact or faying surfaces. So, since, 'di ba, sa slip critical, yung friction force na makikreate ang magre-resist. So, napaka-importante nung contact or faying surfaces niya na hindi siya dumulas kasi di mawawala na ng friction, hindi siya makakapag-resist doon ng load. Kaya, sabi dito, the inspector needs to check the faying surface for slip critical joints. So, kadalasan daw hindi pinipinturahan yung contact surfaces para hindi malesen yung friction force na makikreate nila. So, ito naman yung bolt spacing. Maging familiar lang kayo dun sa mga notation. So, ano ba yung ibig sabihin ng gauge, ng L sub E, L sub S. So, yan. Kaya nyo na yung ma-identify. So, according sa NSCP 2015, the minimum bolt spacing is 4/3 ng diameter ng bolt. So, yung tinatawag nating distance between centers, yung di natin dito is the distance between the centers of two adjacent bolt holes in any direction. So, pwedeng vertical, horizontal, diagonal, yung distance natin. So, ito din yung minimum edge distance. So, let's say kasi, halimbawa may given plates kayo, tas kayo yung mag-a-identify kung ilang bolts yung ilalagay nyo, and then yung arrangement niya. So, ito yung susundin ninyo according sa NSCP 2015. So, ngayon, discuss ko yung pagde-design na nung sa bolted connection. So, alamin natin yung strength niya in terms ng sa shear, tension, shear, combined tension and shear, and bearing. So, ito yung, unahin natin yung sa tension and shear strength of bolt. So, almost the same lang yung formula niya. Ang magkakaiba lang, syempre, yung F sub NT that is the nominal tensile stress and then the nominal shear stress. So, 0.75 yung LRFD factor natin. So, yan. Ito yung may example tayo. So, the single 200 mm by 10 mm steel plate. So, single lang. Ibig sabihin, wala na siyang kapartner dun sa likod pa na plate. Single plate lang yung naka-attach. Therefore, sa statement na yun, ma-identify mo na this connection is single shear.
So yung thickness is 10 mm, connected to a 12 mm thick steel plate. So kung i-compare natin, so mas critical yung mas manipis syempre na plate. Pero dito, pag-identify natin yung safe value ng P, ang i-consider lang natin is the strength of bolts. So sabi dito sa problem, we have 4 16 mm diameter bolts, and then yung bolts na yun is A325, wherein threads are excluded from shear planes. So the steel is ASTM A36. So ito yung sa plates. Hindi naman natin kailangan ngayon kasi ang compute lang natin is for the capacity ng bolts. So using yung formula kanina, so yung load dito is kunwari nag-a-act sa centroid ng bolts, therefore direct shear lang to, hindi siya yung eccentric. So, yung formula lang na P sub n is equal to F sub nt multiplied by A sub b. So, dito hindi pala A sub ay F sub nt kasi siya ay shear. Dapat ang ginamit natin is yung sa shear, nominal shear stress. So, kung mabalikan natin dun sa table, ito siya, excluded daw. So, dito tayo sa third row. Tapos, since nominal shear stress to, F sub NB ang kukunin natin, which is 457 yung value niya. So, take note na lang, F sub N V ito. F sub NV instead of F sub NT. So, shear stress to So, yung final answer natin, 275.66 kilonewton. So, ganun lang naman yung sa shear stress. So, yung total area nung bolts, yung A sub B, since 4 na bolts, and then 16 yung diameter ng bolts. So, wala tayong pakialam dun sa bolt hole kasi hindi naman yung capacity nung plate ang ina-analyze natin, kundi focus lang tayo dun sa bolt. So, yun lang. Simple lang yung computation, direct substitution. So, for the next topic, that is eccentric shear loading, for the next video na siya. That's all. Thank you.